Hola, bienvenidos un día más a Atlántico TV. Hoy tenemos con nosotros a dos mujeres poetas conocidas internacionalmente. Ella es Waldman y Emma Gomis. Waldman es una de las últimas representantes, la segunda generación VIP, y Gomis es pues, una colaboradora de la nueva generación. Muchas gracias por venir, es un placer teneros aquí. Muchas gracias. Mucho gusto. Bueno, Emma, muchas gracias por hacer también de intérprete, porque bueno, mi inglés no es el más apropiado. Thank you to coming here. Has venido a participar en el Festival Kerouac Vigo Sí. Y precisamente tú has formado una escuela, un centro Kerouac en Nueva York. ¿Qué significa Jack Kerouac y su poesía para ti? What does Jack Kerouac signify for you? What does he represent? She was also asking about the school that you founded with the same name that you're here presenting at the Jack Kerouac Festival. The Kerouac School is in Boulder, Colorado, in North America, and we started under the auspices of the Naropa University, which is a Buddhist-inspired school. And I co-founded it with Allen Ginsberg and the help of Diana Prima, and we have full degrees. Emma was a student there. We have exceptional programming year-round with graduate degrees. The significance of Kerouac for me is always, he's a kind of quintessential, almost heroic figure for the time, even with being a male, poetry movement, the beat poetry movement, dominated primarily by male writers. Many women were there at the time and are being recognized now, and many poets of all genders are continuing some of the aspects of the tradition. I would say he's important because he was a kind of quintessential figure of being immigrant with his family, coming from Quebecois, and he was had a born writer. Very engaged with the sound and the page and the inner sort of voice, with a kind of view of humanity that's very tender and noticing details, always the details, the precarious, luminous details of our lives. Sí, por favor. Que era una figura heroica para ella, que se fijaba mucho en el sonido, en la textura, en los detalles, también porque venía de familia de inmigrantes del Quebec, que ya habían muchas mujeres también en el movimiento VIP, pero incluso al ser un hombre, que su trayecto también fue una inspiración para ella. Ella dijo que tú habías estudiado en ese centro, Sí. ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia ahí? Me cambió la vida completamente. Es un instituto, es una comunidad que crea un ambiente de poesía, de comunidad, de compartir textos y tener mentoras como ella o otros profesores que te deja descubrir tu voz, te deja experimentar y también sigue el trayecto de los beats, del New York School, de Black Mountain, todos. Es una continuación de esas escuelas. ¿Y cómo? I want to tell you our slogan is keep the world safe for poetry. Proteger el mundo para la poesía. Qué bueno. And also poetry helps wake the world to itself. La poesía ayuda a despertar el mundo a sí mismo. Uh-huh. Claro, es que es darle poder a la poesía, ¿no? Que la poesía pueda comunicar cualquier tipo de tema. It's giving power to poetry, that poetry can communicate any type of theme or... Well, it's something that humans can do. They're capable of making art, making things, hearing, seeing, having imagination, having intelligence, having consciousness. So in this troubled time we're in, which is a kind of dark age with more fascism, more war, more atrocious atrocity, more attacks on women, you have
teenage soldiers dying in Ukraine and Russia. You have teenage women in Iran being killed, battered to death. We're in a very crazy time. And poetry, it still holds the life of the imagination. You can at least remember that this is not the world, it's a version of the world. La poesía es algo que podemos hacer como seres humanos, que nos deja usar la imaginación, podemos ver y escuchar y sentir. Y en estos momentos oscuros que estamos viviendo, con más mujeres que son atacadas, con la situación en Ucrania, en el Irán, y la poesía es algo que nos deja ver que esto no es el mundo, es una versión del mundo. ¿Y cómo es ser una mujer de la generación VIP? How was it to be a woman in the Beat generation? I'm about a generation younger, but I worked very closely primarily with Allen Ginsberg, who was a very generous teacher and poet and an activist his whole life. Cultural activist, not just political, cultural activism was so important in terms of freedom of speech. His work was on trial, the Howell trial, of course. William Burroughs' work also on trial and censored. So freedom of speech, freedom of right, freedom of imagination. And this is a problem still in our world. Maybe it's getting worse. Maybe we have to cultivate, laws for our Supreme Courts to really take care of this huge problem. And it was hard sometimes as a feminist and as a younger person who I already had a community of younger poets. We were working at the St. Mark's Church in New York, cultivating our own vision, our own experience. It's not that we're copying the beats, writing beat poetry, but we're involved with the same values, the same kind of ethos, if you will, interest in the fellahin, interested in Morocco and India, these other worlds that have been cultures that have not been given, attention to. And we have the racism in America and around the world. So the, connection to Black culture. I mean, so many things are relevant now in terms of the history of the Beat literary movement. And then you have women like Diane DePrima, Joanne Kiger, and many others who also carry this kind of ethos of perception and heart. Dice que es una generación más joven que los Beats, pero que trabajó muy cercanamente con Allen Ginsberg, sobre todo, y que estaban muy interesados, Allen Ginsberg y William Burroughs y esta gente, en la libertad de expresión, y eso es algo que ella también le informó mucho, y que después ella también estaba metida en un grupo que formó, es una de las fundadoras de una St. Mark's Church en Nueva York, que es un centro, una iglesia donde se hacen muchos recitales, y la comunidad que tenía cerca de ese lugar también creció y había un ethos de libertad de expresión, de hablar de las cosas que estaban pasando, las atrocidades, y creo que ya está. ¿Y cómo es? Porque tú eres una generación más joven aún. Entonces, ¿cómo llega a ti ese legado? Creo que es el sentido de luchar para hacer que se oiga tu voz, que me ha inspirado muchísimo a hacerlo, a ponerte de pie y decir lo que tienes que decir y no estar con miedo de lanzarte a hacer lo tuyo. Porque, ¿qué significa para una mujer como usted movimientos que llegaron aquí a el sonido, ¿no?, que llegó a Europa, de movimientos que hubo en Estados Unidos como el Me Too, como estos movimientos feministas de reivindicar un poco pues la figura de la mujer en todos los ámbitos? What do these movements like the Me Too movement, these feminist movements that have been occurring lately, that have been reimagining the woman in society, how have you perceived that? I think it's good and necessary, sadly, and with the Roe versus Wade, this decision around abortion in the U.S., that's very hard for many women to suffer.
many women without money, without care, without proper medical care. So you have that going on now. I think the protest is important. The conversation we're in, I don't know whether it's fifth wave feminism. Many women have become aligned with the LGBTQ communities beyond gender, and it's become a more unified front, and more women of color have unified. And these battles go on a long time. I saw much progress, 80s, 90s, a little bit lifted when there were more democratic elections and so on. But we're in a crisis moment, and I think it's important just to stay aware, read, study, follow the movements, be in touch with one's friends. There are various groups and so on. But as an artist, that you bring your work into it, that you're informed by it. It's not that every poem is political and saying the same thing that everybody knows, preaching to the converted, but that your mind is awake and attuned and feeling, that you take everyone with you with your poem. You take everybody into the imagination, into a possibility, into a better world. We're in a terrible moment, with, the climate, we're hurting the earth, all the species, it just goes on and on. I have a long poem called Manatee Humanity, which is an investigation of this one species of animal. And, to have a project like that, a sort of ecological project that investigates the story, the history, the beauty, the story, the fables, the delights of the manatee and human connection, the fact that the manatee consciousness goes way, way back, pre-human, pre-homo species. What are we anymore? Sapiens. Sapiens means wisdom. Where's homo? Stupid. So anyway, just keeping at it. We're only human and we can do so much, but conversation is important, writing. And if you're good at writing, you write an article. You don't always have to cram your poetry with "Stop the war." Somebody said, "What's your Roe v. Wade poem?" This is this issue before the Supreme Court. And I said, okay, well, Roe v. Wade, row your boat. Bueno, a ver, ¿cómo puedes? Sí, a ver. Que los movimientos estos son buenos y necesarios, que estamos viviendo muchas cosas en los Estados Unidos también con el tema del aborto, que está pasando ahora, que ella vivió en los 80s y 90s muchos cambios, pero que ahora también es un momento de crisis, que tenemos que luchar, que piensa que manifestarse es muy importante, que ser activista es muy importante para ella, que no es necesario que todos tus poemas sean activistas ni políticos, pero que te informes, que sepas de lo que está pasando a tu alrededor y que llevas contigo a la gente en tu poesía. Después empezó a hablar del medio ambiente, que también es un tema muy importante, que está muy metida ella tiene un poema que se llama Manatee Humanity, que es una investigación de un solo animal, y hacer un proyecto así, que es una recerca enfocada en una cosa que después se puede extender. Y bueno, por ahí iba la cosa. Es una respuesta muy larga. Otra cosa que dijo también que tienes que hacer lo tuyo, que si no es poesía, también escribir un artículo o informar a la gente o crear conciencia, hay que contribuir. Bueno, hablemos de Nueva York, porque Nueva York fue donde conoció a este grupo de vigueses, ¿no? que organiza el Festival Kerouac. ¿Qué significa Nueva York, el ambiente que hay en Nueva York para Estados Unidos, para lo que es la cultura de Estados Unidos? She wants to talk about New York and what New York maybe signifies for the culture of the whole U.S. as a whole. Well, I'm very glad we're still there and we have a culture, because the culture of the U.S. as a whole is very problematic. I mean, there are key places that one has a kind of open-minded situation. Sometimes when you go to the South, you have to struggle and, to communicate. I did want to say, though, that
in a way, New York has a great history for the Beat movement, and not that everybody was living in New York always, but it was a beacon. It was a place where you could experience diversity, many other people from other cultures, immigrants. I grew up in an Italian neighborhood. My own people had been immigrants much, much earlier from France and Germany, from Europe, so I have European. And it kept because of the publishing there, the ability to have conversations and a more liberated sense of how you live. I mean, the issues around abortion and so on have to do with it's my body, and I need to be able to make these kinds of decisions without the patriarchy always coming in and what you can and can't do. I want to say, you asked about Me Too, Black Lives Matter. These are so important as movements, and we do what we can. When some of the more vocal protests were happening, often we would stand as witness, where there'd be protesters lying on the ground, symbolizing the oppression of racism and what we call white supremacy is the problem. Yeah. New York. Sí, ya. Empezó diciendo que está contenta de que hay una cultura en Estados Unidos que en otras partes quizás no hay tanta, y es problemática la cultura que hay en Estados Unidos generalmente, pero que en Nueva York hay una historia con el movimiento de los Beats, que era como una meca donde venía mucha gente, que significaba que había un sentido de libertad, que podías publicar, que podías hacer cosas, y donde también se han visto muchas manifestaciones con el Me Too movement, con la conciencia de Black Lives Matter, poder involucrarse en esos sentidos, en esos movimientos, que también es importante. Tú conoces las dos culturas, ¿no? Y ahora estás en Cambridge, en la Universidad de Cambridge. Es muy diferente la forma de gestionar la vida, la poesía. Sí, no. Creo que la poesía hay algo universal, que podemos venir aquí y encontrarnos con la gente del Festival Kerouac, con Marcos, y nos entendemos, y aunque no hablamos la misma lengua, hay el sonido, hay algo que te mantiene juntos. En Nueva York hay una sensación de que todo el mundo quiere hacer cosas que a veces no se encuentra en otros lugares, y hay esa motivación que conoces a alguien que está haciendo una editorial o alguien publica algo y todo el mundo está contribuyendo en que crea una vibración de lugar. Eso no está tanto en Cambridge porque es más un lugar de estudiar y muy serio, y lo echo de menos. ¿Usted nota esa diferencia entre la vieja Europa y Estados Unidos, Nueva York? Do you feel that difference between old Europe and New York? I was talking about like a sort of energy of New York, of everyone's trying to do things, and you meet someone and they're doing something, and there's this sort of vibration of. And she's asking if it feels different in old Europe. No, not so different. In the communities I travel with, I've been traveling with the editor of my book, and he's based in Madrid. He has a bookstore. He's been accompanying me. I've been to Pamplona, very interesting conversation with people there. The great photographer Graciela Iturbide was also in residence. The son of Susan Sontag, who is David Reif, who's a journalist in Ukraine. A lot he writes about the war. So there's a kind of intellectual, poetic, artistic people just constantly intersecting all over the world. And my son lives in Mexico. His wife is Mexican. I have a grandchild who's half Mexican. So I'm very aware of what's going on there and the problems with just centuries of problems with US and Mexico. But I do want to say that the big problem is the capital scene, the economics. It's very hard as a young poet or artist to come to New York, to find New York the way it used to be. Things are much more expensive, the rents, the
the money. We can ask Marcos about that. It's a struggle. And in a way, it's good to sometimes stay where you are, keep coming back to your own home and making things happen where places that you have community. But it's a tough time, I think, with everything going on. The economy, the shortages of food, we have, really desperate food needs. We have people dying in these floods in Pakistan. I mean, it's just constantly, and I always think of Allen Ginsberg's poem, Planet News, at every moment. What's the planet news? And it's, one thing after another. And we've survived things like the floods in New York, the incredible fires in California, but there's going to be more to come. The climate disasters, the elemental, powers of the world, the water, the fire, the air are angry. And we're not getting the message. I mean, even yesterday there was an article about we won't be prepared for the next health crisis. Look at what happened with COVID. Are we prepared? No, everybody's happy, and we wear our mask in the taxi, and hope. Su sensación es que hay cosas pasando en todo el mundo, que ahora está de gira con este libro que lo publicó, que es de Madrid, y que hay muchas cosas que están pasando en Madrid, que estuvo con Graciela Iturbide, con el hijo de Susan Sontag, con gente que está haciendo muchas cosas por aquí. También su hijo está en México y hay mucho movimiento allá, y que cree que a veces es mejor quedarte donde estás y hacer cosas locales en tu sitio y crear comunidad donde estás, que no buscarlo fuera del sitio. Después, ¿qué empezó a decir? What else did you say? Well, I feel more in an international space. I want to stay informed. I was invoking Alan's Planet News. Ya. Que se siente como en una comunidad internacional y que estaba pensando del Allen Ginsberg que hablaba de las noticias del planeta y pensar en qué está pasando en el planeta y cómo está la Tierra, cómo nos está influyendo, y empezó a hablar de los fuegos en California, las cosas que están pasando en el medio ambiente, que el planeta está enfadado y nosotros no estamos escuchando. O sea, una preocupación muy ecológica. Bueno, y ya para acabar casi, en este libro precisamente, que es el que está presentando ahora una gira por España, ¿no? Se puede conocer más a Waldman. Se puede conocer a través de esta poesía, de esta publicación. She's asking about this book particularly that you're on tour with, and she's wondering if you can get to know Anne Waldman more through this book. I hope so. There are elegies for Diane de Prima, kind of just a poem where I think of her spirit. In the Revolutionary Letters, there's mentions of Ginsberg and so on. There's a piece written for Kerouac. There's elegy, John Giorno. And then there's these longer meditations and extracts from a book called Trickster Feminism. So there's some of that, and a kind of eulogy where I don't name her for Joanne Kiger. So there's elegy, there's historical moment, there's performative texts. I have a performative text for the composer John Cage, you might know of, who was experimental and worked with improvisation and found chance operation. So I sing it. Dear John Cage, what time me? Individual who is persistent, 4 minutes, 33 seconds. So it becomes this kind of vocal appreciation of John Cage's language, his ideas, his kind of interrupted music. It's not just narrative, lyrical. No te voy a pedir que cantes tú. Está diciendo que espera que sí, que es como una selección de varias cosas, que hay meditaciones, hay elegías. ¿Elegías se llaman? Sí, elegías. A diferentes personas, Joanne Kiger, y esta que estaba cantando es para John Cage, hablando de su método de cómo componía. There are little descriptions of the poems. I write little introductions to the poems themselves. It's bilingual, and also I feel a good selection of current and older work, so it has newer work. There's a piece from Sanctuary, I think, where I talk about going to protest
at the border with Mexico and Texas when they were putting children in cages in the US of A. Yeah. Es una buena selección, creo, porque hay cosas más recientes y cosas más antiguas. También ha escrito introducciones a los poemas pequeñas. Y hablaba de un poema que salió en un libro llamado Sanctuary, donde habla de lo que pasó a la frontera entre México, donde ponían los niños en jaulas. Bueno, ya para acabar, la última pregunta. Venís a participar en el Festival Kerouac, ambas las dos. Entonces, ¿qué significa para vosotros un festival así, sobre todo para ti, que no sé si has conocido a Kerouac personalmente en las Tierras Cortas, y cuál es la impresión, o sea, si la gente lo recuerda como realmente era? So she's asking about being here for the Jack Kerouac Festival. She didn't know if you met him personally, No. and was wondering what the significance is of participating in a festival like this, and wondering if people are remembering him as he was. I think they are. The people I've met so far, Marcos, of course. We're also in a situation which we call cancel culture, where people are making very quick decisions about the arts, about writers, about composers like Bach. We should criticize Bach because he had illegitimate children and 20 mistresses, 20 children out of wedlock. You know, these looking at historical figures and judging them according to, you know, more liberal. I'm very supportive of exposing abuse, of exposing patriarchy, but I have trouble always canceling when it comes to canceling some kind of art movement or poem. So I'm here to celebrate the openness of imagination. Kerouac, for me, stands in for many of the beat writers and the movement. The school I founded with Allen Ginsberg has named the Jack Kerouac School of Disembodied Poetics. So my school is named Jack Kerouac. Although I didn't know him, I knew his work very well. I continue to read him. I get upset with any kind of misogyny. He had a difficult time with his mother, with his lovers, with his daughter. I don't condemn. I sympathize, but I find the work is a signal, a kind of human signal. And finite life is finite. We live a certain life as a writer. We do our work, and it can be judged. You can hate it. You can hate Ezra Pound. You know, Ezra Pound is a figure because he, you know, wrote tracts for Mussolini. But I think if you're interested in contemporary poetry, you have to look at Gertrude Stein and look at Amiri Baraka, great black poet of America, who's been, because of his politics, people were always silenced, always oppressed. And so if it comes from the right or the left, it's very important to keep your own mind, work with your negative capability, which is a term we use in poetics a lot, which comes from the British poet John Keats, being able to sit with your mind and not irritable reach after fact and reason and hold the contradictions and being able to see the contradictions. And yes, be passionate about what you love, what you care about, but not be judging all the time. Cancel this, you can't do this, you can't do that. And it's so interesting traveling in Spain and to come to Vigo, a place I don't know, to have been at the Lorca Center, to have looked at the manuscript of Lorca, to feel his, you know, the pain of his murder by the fascists in 1936, and to feel that so recent. Franco is so recent, and yet this country has, I mean, you both know much more about it than I do, has survived to a place of openness, imagination. You can study, you can learn, you can write, you have freedom of expression. No, in Spain, I mean, it can all change. Look at all these, whether the Brits, Sweden now, Italy, all these right-wing sort of dictatorial tyrants. I'm sorry, I'm not a politician. I'm just a little poet. I'm just a poet. Respuestas cortas no, ¿eh? ¿Dónde empezamos? La pregunta y ya. La pregunta era sobre Jack Kerouac. Decía que no lo había conocido. Sí, vale. Que no lo conocí personalmente, pero que abierta, que estamos viviendo en unos tiempos donde hay una, no sé cómo se llama en español, cancel culture, cultura de cancelar,
no sé si es algo americano eso, cultura de la cancelación, que la gente últimamente está juzgando mucho, que si estaba hablando de Bach, que tuvo muchas amantes y muchos hijos y ahora le quieren como borrar de la historia, y que ella apoya mucho a exponer abusos y cosas que han pasado y la patriarquía y todo eso, pero que también cree que es muy importante no juzgar demasiado o cancelar un artista o un poema o algo que tiene mérito artístico por tener opiniones políticas que no van con las tuyas. Y empezó a hablar de algo que hablamos mucho en Europa, en la escuela que fundó, que también la escuela lleva el nombre de The Jack Kerouac School, y que también que era muy importante para ella que nombraron la escuela. Pero hay algo que hablamos mucho que se llama negative capability, capacidad negativa, no sé, negative capability, que es la idea que viene del poeta británico John Keats, que habla de mantener dos ideas contradictorias en tu mente y ser receptivo y abierto al poder contener dos ideas que no... También habló de Lorca, ¿no? Porque va a pasar a... Sí, y después hablaba de que ha estado en la casa de Lorca y hablando de estar aquí en Vigo, donde la dictadura aún es muy reciente, y pensando en Lorca y viendo los manuscritos que con su letra y todo, y pensando en la tragedia de su muerte. Y bueno, Emma, ¿y tú cómo vas a...? Porque tú también participas en el Kerouac. ¿Cuál va a ser tu contribución? ¿Qué es lo que vas a presentar? Yo presenté ayer y recité unos poemas que están en inglés y en catalán. Y para mí escribir en catalán también es muy importante últimamente para dar más conciencia, para abrir más nuestra percepción del lenguaje, texturas sonoras y... Muy bien. Bueno, pues nada, disfrutaremos de lo que nos queda del Kerouac. Muchísimas gracias por acompañarnos y por tener este encuentro que consiguió eliminar las barreras idiomáticas, ¿no? Muchísimas gracias a las dos. A ti. Gracias. Gracias. Gracias.